Assalamu alaikum. This is Pratusha Burwal welcoming you all to the English news from Btv-Chattogram. Let's begin with the headlines. Referendum on July Charter and national polls to be held on same day in first half of February next, announces Chief Advisor Professor Mahmood Yunus. Verdict in case against three including Sheikh Hasina to be announced on November 17. Northern Korea creates Skypes for children and adolescents to unearth talents, comments Chief Advisor Professor Mahmood Yunus. Election Commission aims to deliver free, fair and acceptable polls, says Chief Election Commissioner. Leaders and activists of anti-fascist political parties stay on streets protesting, sabotaged by Awami League terrorists. Israel kills 245 Palestinians in Gaza since ceasefire comes into force on October 10. And Bangladesh Common First test as Ireland end Day 3 at 86 for 5 in Sylhet. Viewers, those were the headlines, so moving on to the details. Chief Advisor Professor Mahmood Yunus announced the referendum on July National Charter 2025 and the national polls would be held on the same day in the first half of February next. He said this in a televised address to the nation this afternoon following a meeting of the Council of Advisors at his office. The Chief Advisor said the Council of Advisors approved the July National Charter Constitutional Reform Implementation Order 2025, making a historic step toward realizing the reform commitment made under the July National Charter, which was signed by major political parties. The Chief Advisor said that in order to hold a free and fair election in the first half of next February, in favor of the mass uprising, political parties must remain united, otherwise the nation will face a major disaster. স্বাক্ষরিত জুলাই সনদকে মূল দলিল হিসেবে ধরে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার আজকের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভায় জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ 2025 অনুমোদন করেছে। এটা বিরাট খবর। আমরা সকল বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই গণভোটের আয়োজন করা হবে, অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের মতো গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না, নির্বাচন আরও উৎসবমুখর ও সাশ্রয়ী হবে। গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। জুলাই সনদের আলোকে আমরা গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপনীয় প্রশ্নও নির্ধারণ করেছি। আমি প্রশ্নটি এখন আপনাদের সামনে পাঠ করে শোনাচ্ছি। প্রশ্নটি হবে এরকম: আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ 2025 এবং জুলাই জাতীয় সনদের লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন? ক, নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে। খ, আগামী সংসদ হবে 2 কক্ষ বিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে 100 জন সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে। গ, সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি,
বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্থানীয় সরকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে 30টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে। ঘ, জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে। গণভোটের দিন এই 4টি বিষয়ের উপর একটি মাত্র প্রশ্নে আপনি হ্যাঁ বা না ভোট দিয়ে আপনার মতামত জানাবেন। গণভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট হ্যাঁ সূচক হলে আগামী সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। এই প্রতিনিধিগণ একই সাথে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদ তার প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ হতে 180 কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান সংস্কার করবে। সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর 30 কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। এর মেয়াদ হবে নিম্নকক্ষের শেষ কার্যদিবস পর্যন্ত। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুসারে সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রায় 1.5 যুগ ধরে আমাদের জনগণ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তারা আজ আসন্ন নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে অভ্যুত্থানের সপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তা না হলে জাতি এক মহা বিপদের সম্মুখীন হবে। এই সম্পর্কে আমি আগেও একাধিকবার আমার আশঙ্কা প্রকাশ করেছি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 2024-এর জুলাইয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে দেশবাসী যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, আমরা জীবিতরা যেন অল্প স্বল্প ভিন্নমত ও লঘু বিবাদে জড়িয়ে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করি। Meanwhile, the July National Charter Constitutional Reform Implementation Order 2025 has been issued. The July National Charter Constitutional Reform Implementation Order has been issued by President Mohammad Shahabuddin. The order has been published for public information by the Printing and Publication Division of the Legislative and Parliamentary Affairs Division of the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs today. The order stated that, in the continuation of the long democratic struggle, the sovereign power and intention of the people have been expressed through the successful uprising of the students and the mass people in July-August 2024. The order further stated that, on the basis of the sovereign power and intention of the people expressed through the successful mass uprising of the students and the masses in July-August 2024, and in consultation with the interim government, the President has issued this order. This order shall be called the July National Charter Constitutional Reform Implementation Order 2025. Earlier in the morning, the July National Charter Constitutional Reform Implementation Order 2025 was approved at the meeting of the Advisory Council held at the office of the Chief Advisor, presided over by the Chief Advisor Professor Muhammad Yunus. The verdict in the case against 3 individuals, including Sheikh Hasina, the chief instigator of the crimes against humanity committed during the July uprising, will be announced on November 17. The 3-member judicial panel of International Crimes Tribunal 1, headed by Justice Ghulam Murtuza Mojumdar, set the date today. The other 2 members of the tribunal are Justice Muhammad Shafiul Alam Mahmood and retired District and Sessions Judge Muhammad Mohitul Haq Inam Chaudhry. Earlier, after more than 5 months of judicial proceedings, the formal trial of the case concluded on October 23. Later, Chief Prosecutor Muhammad Tajul Islam briefed the journalists, stating that the tribunal's judicial process was completed through undeniable evidence and a transparent procedure. The Chief Prosecutor also expressed the prosecution's expectations for the highest punishment for the accused in this case.
Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has distributed awards among the top performers of Bangladesh Television BTV's Notun Kuri Competition 2025. Two top performers under Core and Core groups received a crest and a check for Taka 3 lakh each from the Chief Advisor at a function at the Shapla Hall of the Chief Advisor's office today. The champions are Preyoshi Chakraborty under Core group and Shubhamita Talukdar under Core group. Congratulating the winners, the Chief Advisor said, Notun Kuri competition has created scapes for the country's children and adolescents to unearth their talents. He proposed expanding the competition to other creative fields, including technology, science, fashion design, entrepreneurship, writing, and sports. Professor Yunus stressed that the ultimate goal is to ensure that no child in Bangladesh is left behind. সর্বস্তরে আসতে পারলো তাদের জন্য জোরে একটা হাততালি দিয়ে এটার প্রভাব ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে শিশু কিশোররা শুধু গাইতে পারে নাচতে পারে বাজনা বাজাতে পারে এটা খুবই ভালো জিনিস এটা প্রতিযোগিতা হওয়া অবশ্যই উচিত এর বাইরেও অনেক কিছু পারে সেখানে প্রতিযোগিতা হবে না কেন শুধু একটা বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন এখান থেকে বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে এই প্রতিযোগিতাটা আবিষ্কার করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিল এর মাধ্যমে আমরা শিশুদের আবিষ্কার করার সুযোগ দিচ্ছি তা না হলে সে যেমনি আছে এমনি থেকে যেত তার যে আরেকটা স্তর আছে ভেতরে লুকিয়ে আছে সেটা কোনোদিন প্রস্ফুটিত হতো না এটার মাধ্যমে সে প্রস্ফুটিত হয় এবং নিজেকে জানতে শেখে যে আমি তো এর চাইতে বড় যেটুকু আমি এ পর্যন্ত জেনে এসেছিলাম তার চাইতে আমি তো আসলে বড় ওদের চাইতে বড় আমি সেরা আমি অনেক কিছু করতে পারি যারা অন্যরা সেটা পারে না আমার মধ্যে এটা আছে তার মধ্যে উৎসাহ জাগে যে কিভাবে আমি সামনে এগিয়ে যাব প্রতিযোগিতা অন্ত নেই আমাদের চেষ্টা হবে যার যার প্রতিভা সে যেন বের করার সুযোগ পায় এবং তাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারি বাংলাদেশের তরুণ তরুণীরা শিশু কিশোররা বহু দীর্ঘ পথ যাবার জন্য প্রস্তুত এবং দেশের জন্য সেরা তো হবে আন্তর্জাতিকভাবে তারা সেরা হবে এখান থেকে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাবে Speaking on the occasion as a special guest, Information and Broadcasting Advisor Mohammad Mahfouz Alam said, BTV is being granted autonomy as part of institutional reform so that it can truly represent the country's culture and heritage. From now on, BTV will belong to everyone, every party and every citizen, he added. সংস্কারের ধারাবাহিকতায় বিটিভিকেও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হচ্ছে এবং বিটিভি যাতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেজন্য বিটিভিকে নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে বিটিভি যাতে কোনো দলের কোনো রাজনৈতিক শক্তির স্বার্থের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে সেই চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি বিটিভিতে নতুন করে আরও রিয়েলিটি শো ভিন্ন বয়স এবং পটভূমির প্রতিযোগীদের নিয়ে নতুন যে অনুষ্ঠান সেসব আমরা চালু করে দিয়ে যাব আশা করি পরবর্তীতে এগুলো অব্যাহত থাকবে এখন থেকে বিটিভি হবে সবার সব দলের এবং সব মানুষের Information and Broadcasting Secretary Mahbooba Farzana delivered the welcome speech at the function. Later, Chief Advisor Professor Mohammad Yunus participated in a photo session with the winners of Notun Kuri competition. Chief Election Commissioner A.M.M. Nasruddin has said that the Election Commission aims to deliver a free, fair and acceptable election, emphasizing that cooperation from political parties is essential to achieve this goal. He made the remarks at the beginning of a dialogue between the Election Commission and the registered political parties held today at the conference hall of the Election Commission building in Agargaon, Dhaka, ahead of the 13th National Parliamentary Election. The meeting was presided over by the Chief Election Commissioner A.M.M. Nasruddin with the participation of the other four commissioners, the EC Senior Secretary and leaders of the Liberal Democratic Party LDP, Bangladesh Congress, Bangladesh Muslim League, Bangladesh Khilafat Andolon, Jamiat Ulama-e-Islam Bangladesh and the National People's Party NPP. The Chief Election Commissioner said that the political parties will contest in the election while the Election Commission will play the role of the referee. According to EC sources, on the first day, the Election Commission will hold discussions with 12 political parties in 2 phases. The dialogue, which began today, will continue until November 20.
On that day, the Election Commission is scheduled to hold discussions with the BNP and Jamaat-e-Islami. International Crimes Tribunal 1 has set 17 of November to deliver its verdict in a case alleging crimes against humanity during July-August uprising against deposed Prime Minister Sheikh Hasina and 2 accused, including former Home Minister Asaduzaman Khan Komal. Awami League terrorists have been attempting to spread panic across the capital by setting fire to public transport on key city roads and detonating crude and petrol bombs in front of banks and commercial establishments. Activities banned Awami League men torched at least 17 buses across Dhaka and other parts of the country. Meanwhile, the law enforcement agencies have taken a tough stance to thwart attempts aimed at creating stability. So far, more than 50 people have been arrested for the alleged involvement in acts of sabotage. Leaders and activists of all political parties involved in the anti-fascist movement have taken to the streets protesting the act of sabotage carried out by terrorists of the band Awami League. They said that under no circumstances can the fascist Awami League can be rehabilitated in this country and they will be resisted at any cost. In protest against the sabotage orchestrated by the band Awami League, several political parties, including the BNP and Islami Chhatra Shibir, organized protest rallies and demonstrations. In the morning, a procession by Islami Chhatra Shibir paraded through several key roads and ended with a rally at the Raju sculpture on the Dhaka University campus. Speakers at the rally said that the generation that showed the red card to Hasina and the Awami League must not show any leniency toward them. They have already launched arson attacks across the country. At the rally, the president of Islami Chhatra Shibir called on everyone to hold firm position programs at key points of the capital and in different regions across the country. Meanwhile, leaders and activists of Jatiyotawadi Jubo Dal, Shechhasebok Dal and Chhatra Dal have taken positions at various points in the capital to prevent the banned Awami League from committing any destructive acts under the guise of a so-called Dhaka lockdown program. On the other hand, leaders and activists of Islami Andolon Bangladesh also took to the field at night after declaring the intent to resist the banned Awami League's announced lockdown program. French ambassador to Bangladesh Jean-Marc Seyed held a meeting with BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir today. The meeting took place at the BNP chairperson's political office in Gulshan, Dhaka. BNP Standing Committee member Amir Khusru Mahmood Chaudhry, Joint Secretary General Humayun Kobir and Organizing Secretary Shama Ubaid were also present at the meeting. Later, while speaking to journalists, BNP Standing Committee member Amir Khusru Mahmood Chaudhry said that the discussions covered current political issues, the upcoming national election, expansion of bilateral trade and other matters of mutual interest between the two countries. Now, international news. Israel has carried out an air attack on Gaza's northern city of Beit Lahiya, eastern areas of Gaza City and southern city of Khan Yunis, where artillery shelling has also been reported. Gaza's health ministry says Israel has killed at least 245 Palestinians and wounded 627 in the enclave since the ceasefire came into force on October 10. UN Secretary General Antonio Guterres has described the ceasefire in Gaza as fragile and repeatedly violated, while appealing for it to be respected and used to advance peace efforts. Israel's war on Gaza has killed at least 69,185 Palestinians and wounded 170,698 since October 7, 2023. The Latin American country Venezuela has announced a large-scale military deployment to prevent a U.S. attack. The government has said its armed forces are ready to prevent any U.S. aggression or military attack.
Venezuelan Defense Minister Vladimir Pedrino said in a statement that as part of the preparations, troops and missile operating forces have been deployed on land, air, and sea. In addition, forces consisting of police, militia, and civilians will also be deployed. The U.S. Department of Defense, the Pentagon, said that the U.S. aircraft carrier Gerald Ford arrived in the Caribbean Sea. In addition to warplanes, it has at least 4,000 sailors. It is feared that the U.S. may take military action in Venezuela to overthrow the government of Nicolás Maduro. In this context, Venezuela announced that its armed forces are ready to prevent such aggression by the U.S. At least 37 people have been killed when a bus driving through the mountains of the Arequipa region hit another vehicle at plunged about 200 meters. The incident happened in the early hours of Wednesday morning as rugged stretch of the Pan-American highway that connects Peru with Chile in the country's southern region Arequipa. Local media say the bus was carrying 60 passengers when it smashed into a pickup truck on a curved carriage of the road and fell down to the banks of Oconia River. Peru has a relatively high rate of road fatalities due to reckless driving and challenging road conditions, according to local authorities.